זה הפועל תל אביב, אתה תמיד מוצא את הדרך להרים את הראייה נגד מישהו. אני לא רואה, אם ירושלים תנצח, אנחנו כולם מניחים שאלה ינצחו פה ביום ראשון, נכון? שירושלים ינצחו. לא, אני לא בטוח שום דבר. אני מקשה לי לראות... לפעמים יותר קל לשחק נגד ירושלים מאשר נגד ראשון. נכון. לא, יש להם בעיה מכל השאר. יש להם שנתיים אחרונה. זה לא הכדורסל, בדיוק, זה בראש. מי שצריך עכשיו זה, מה זה תורגים. הוא בינתיים אבל הוא תורם. כן, לא מספיק. השאלה אם בלקני יהיה קשה. תגידו, בלקני יהיה קשה בסדרה הבאה? צריך לשאול אותו את יפון. אוקיי, תגיד מה קשה, על מי אתה רושם? אז סיג'ון. מה אתה מקווה שיש לך את ברטימור? לא יודע, הוא צריך את ברטימור, הוא שווה אותו איתם. מי זה? אופה, בלי ברטימור, אתה לא יכול להגיד. המשחק, עזוב. כי הוא לא יבנה על זה, יפתח זה. עזוב, יפתח זה. ואז הוא לא יעשה משחק. בלי אותו יעשה, אין אותו מיינן קאלי ממש. מיינן חלה, כל הסמים שמחכים העונה, כרגע לא כמעט אף אחד לא נותן להם כלום. אז בלייזר? רק בלייזר. זה, רק בלייזר. סגל לא משחק. בגרביץ', הוא משחק בגרביץ', שניים משחק בגרביץ'. אוקיי. ים אתה. טוב, יותר זרים. מי אתה חושב עוד? לא, אתה מוכיח. בסוף הוא כבר מוכיח את עצמו. לא מוכיח. כמה אפשר לרשום? לא, אתה חושב כמה שאתה רוצה באמצע. זה המשחק הראשון. אתה אומר מי מחליף את הסביבה שקיים. כן. מה האופן? לקטי, משאיר, רנדום פיתוק. אין פה שאלה. זה טוב היום? מה? תגיד משהו. דיברתי איתה מה הוא אומר. הוא מקווה לשחק בו המשחקים הגבוהים? כן, אבל עכשיו יש להם תוצאות צריכים לשם. תשמענו את כל שעות, נכון? זה או... זה מה שאמרתי, כל ה-20 שהם הביאו השנה, כל מי שלך. כל ה-20 שהיו לא פה, נכון? כרגע לא כמעט נוסף. זה הוא מתחבא, הוא עושה. שמה הוא מעציץ? גם מתיחה, אני לא יכול להספיק. גם אם הוא מתח פה זה שבועיים. מה שבועיים? אני אומר לך, מתיחה זה שבועיים גם. ג'ונסון אני לא חושב. נכון, אבל היה בסדרה ברורה. לא, הסדרה הזאת לא. הסדרה הזאת לא. ג'ונס לא היה טוב. מבחינת ניהול, אבל אם הוא לא נלחם זה עוול עצום. אבל הוא לא היה טוב. הסדרה הזאת. בכלל. דקות שכן. כל הכבוד הראשון. כולם כותב. Now work out. And no way to Real, but I made some content about the workout. Not for me, for some people.
No. No. Go ahead. I think that if after the second game nobody gave you a chance, to even be in this game. It started like that, but you made a great effort to come back and compete here. What was missing? Well, first of all, no one gave us a chance all year, especially the way things started. I mean, I don't know if we even had too high expectations, and then when shit hit the fan, it was even less. So no one even expected us to be in this game, let alone a game 3 in the playoffs. So we're happy that we were able to fight and get to this opportunity. So we weren't missing anything. You were very close, you were. Exactly, you said it yourself. We were very close. So What was missing, to win? what was missing? A couple turnovers, a couple possessions, a couple breakdowns. That's the only thing that was missing. How you will summarize the season overall after the change of coach and the playoffs? How you summarize it? Oh, I kind of touched on that, where it was going to stay in the locker room, any type of confidence or anything that, I mean, we weren't going to get any respect from the start. So we knew that going into the season, and give it up to management. We really didn't make too many changes as far as players go. The war, made things a little different, but he stuck to our guns, and we worked. So we weren't even supposed to be here. So the fact that we were able to compete in a game 3, and it was close, and they're a great team. You got to give them the most credit. Josh, congratulations on the season. Obviously, you'd like to win, but it seems like Guy Kaplan really was able to get the most out of this team. Maybe you guys did, I think, the best you could have possibly done with the roster you had. Well, great coach. He came in day 1 and said he's not putting up with any bullshit. So we stuck to his game plan, and I think we executed for the most part. Every team has strengths and weaknesses, and you try to maximize the strengths, hide the weaknesses, whatever they may be on any kind of team. And I think coach did a great job of, like you said, getting the most out of this group. And like I said, we were there. So we were there. Josh, you have contract here for 1 more year. That's what I know. Waiting to see. Right now, I ain't worried about it. Go see some family, see some friends. So that's the last thing I'm worried about at the moment. But I want to continue my question. You played many years in the second division. Is your second chance in the first division after your first season in Ashdod, and you gave a very good season. You think that you prove yourself as a first division player, and even you will stay in Rishon or in higher first division? I mean, I don't think I have really anything to prove. Whatever anyone may say, I try to come out and play the best of my ability. First league, second league has great competition too. So I'm not out here to prove anyone wrong or, prove that I belong here. I let the game speak for myself, try to play hard, try to come back and compete for the next year. So I got the utmost respect for my teams in the second league, my coaches and people I played against and with. So it's a great league too. So no, nothing to prove. Toda. Thank you guys. Have a good summer. Thank you. מישהו רוצה מיקרופון, שאלות? מדהים שפגשנו את הפועל תל אביב בשבועיים האחרונים 4 פעמים. ובפעם היחידה שלא התחלנו במינוס גדול, אז חטפנו 30. אז עוד פעם, התחלנו לא טוב, ועוד פעם
לא משנה, זה שילוב של כמה דברים, ואז נפתחנו. ובסוף שאנחנו מרגישים בנוח ואנחנו טיפה נצמדים לתוכנית משחק, אז גם באמת חזרנו ומה שנקרא, היינו פה. ואני חושב שיש בזה משהו לא מובן מאליו. גם בסגל הקצר, גם בחוסר ניסיון של חלק מהשחקנים, אבל חבר'ה רעבים ומה שנקרא דוגס אמיתיים. אני חושב שברבע האחרון עשיתי שם איזושהי טעות עם הטיים מהטלוויזיה, שיכול להיות אני חושב שזה עלה לנו אולי טיפה במשחק, כי ישב לי בראש לקחת את הטיים הכי מהר שאפשר, ואז הסתבכתי עם הטיים מהטלוויזיה הזה. ובסוף גם סלים גדולים שלהם, וגם לא מצאנו את הדרך לעשות צירות או סלים קלים, אבל נשארנו פה הכל על המגרש, וזה אני הכי שמח. גיא, איך אתה מרגיש עם העונה של העיר ראשון לציון בכדורסל, גם בנשים, זכייה באליפות, גם אתם הגעתם כאן רחוק בליגה, אז קצת ספר על זה. אני חושב כל מה שקשור לעונה הזו, כמובן מהזמן שלי, אני חושב שמהרגע הראשון בעצם גם מצאתי קודם כל חבורה של חבר'ה מאוד מאוד רעבים, אוהבים מאוד כדורסל, רעבים, אוהבים להתאמן, רוצים ללמוד, רוצים להתקדם. בעצם רוב הסגל לא חווה ליגת על ולעמוד בסטנדרטים שהליגת על דורשת מבחינת הכדורסל. והם הלכו איתי מהרגע הראשון, ואני חושב שדי מהר יצרנו לעצמנו זהות, וזה לא משהו מובן מאליו. ואמרתי להם, אני חושב שבסוף אופי ורעב ולהיות תלמיד טוב של המשחק, זה הבסיס. כישרון יבוא, זה השכבה בעצם, אני קורא לזה ה-second layer, זה השכבה השנייה. ובעצם אנחנו מסיימים את העונה הזו גם, אני חושב ששחטנו את הלימון כמה שאפשר. לא הסתפקנו במה שקרה בהופעה מכובדת, באמת רצינו להרגיש שאנחנו יכולים לסגור את הפער מהפועל תל אביב, שוב, עד כמה שניתן. אז קצת עצוב שנגמר, כי אני באמת אוהב את החבר'ה האלה. אבל זהו, קצת ניקח אוויר ונתקדם הלאה. קודם כל, ברכות על הסדרה הזו, ברכות על העונה. עשיתם חלק שני של העונה מאוד מכובד. יש לך פה חוזה לעוד עונה, אתה אמור להתחיל לבנות קבוצה אוטוטו, חלק מהשחקנים והחתומים, חלק לא. אבל השאלה, אתם מסתכלים על מכבי ראשון מבחינה תקציבית, היא לא שייכת לצמרת של ליגת העל, אפילו רחוק מזה, שייכת אפילו לחשוב החלק התחתון. אמצע התחתון. כמה אפשר לקחת את המועדון הזה קדימה? כי בסוף כן, עשיתם פלייאוף, יצאתם סדרה מאוד מכובדת, שאלה אם אפשר לעשות משהו יותר מזה. או שזה כרגע תקרת זכוכית, שאתה מסתכל על התקציבים של קבוצות שיהיה פה 20 מיליון שקל, איזה 5-6 קבוצות שנה הבאה, ואתם לא שם. קודם כל, אני חושב שמכבי ראשון, מה שקרה לפניי ואחריי, זה מועדון גדול בכדורסל הישראלי. ובסוף מועדון גדול קודם כל נמדד, איך שאני רואה את זה, בקהל, בהנהלה רעבה, בשחקנים רעבים, במסורת, בתשתית שיש בעצם למועדון, מבחינת מה שקרה תנאי מגרש ודברים כאלה. ומועדון גדול לא נמדד בכסף, הוא נמדד ברוח שלו. ואני חושב שבסופו של דבר מה שחשוב זה שהשלם יהיה גדול מסך החלקים. גם השנה בסופו של דבר הסיפור הוא לא היה כסף, זה חבר'ה רעבים, שהמועדון יודע לתת את התשתית הכי ראויה שיצליחו, עם קהל מטורף, אני אומר את זה כמובן לחיוב, שמלווה אותנו ודוחף ונותן לנו אקסטרה, הוא שווה לנו נקודות במשחקים, גם בבית וגם בחוץ. ולכן בסופו של דבר המטרה היא, עוד פעם, שהשלם יהיה גדול מסך החלקים במגבלות התקציב שלנו. אין ספק, כמו שהליגה הזו בעצם בשנה-שנתיים האחרונות נבנית, אז היום להגיע לאליפות זה כמעט בלתי אפשרי. הפערים הרבה יותר גדולים ממה שהיה לפני 10 שנים, גם כמות הזרים, גם השיטה בסופו של דבר, אבל אני חושב שבשורה התחתונה, בסוף העונה הזו, גם אם עכשיו נגמרה ברבע גמר פלייאוף, צריכה להיות פה קבוצה שכולם יתחברו אליה, שתהיה רעבה ותהיה לוחמת ותהיה ערכית, והקהל יתחבר וההנהלה תתחבר והענף כדורסל יתחבר לדבר הזה,
ואם זה יקרה, אז תהיה עונה מוצלחת. ברכות על העונה, גיא. זה היה מדהים, באמת, לראות את הקבוצה שלך, את הלחימה וכל זה. בסוף רבע שני, היו כמה דברים של השופטים ששרקו כמה דברים. ראיתי אותך על הסיידליין, שאתה היו very animated. אז הרגשת שזה היה את הדקות האלה, יכול להפסדנו את המשחק שם? אתה חושב זה היה המקום? אני יודע שהיו פערים פה ושם, אבל ראיתי שהיה איזה משהו שם. יש אוהדים שיושבים הרי בצד שם. אז אמרתי להם אחרי שהתפרצתי, אני חושב אני לא אוהב לדבר עם שופטים, אני גם לא אוהב את האובר-אקטינג, גם שלי באופן כללי, אבל היום הרגשתי הרבה פעמים שהשחקנים ירגישו שאני פה, שאנחנו חיים, שאנחנו רעבים, שאנחנו רוצים, זה לא ממקום של ביקורת על שיפוט, זה בסוף השפת גוף, וכדי להראות להם שאני רעב לא פחות מהם, שאנחנו פה ואנחנו פה להתמודד, ואנחנו לא מסתכלים, אתה יודע, מסתכלים על לבן שבעיניים להפועל תל אביב, אז זה יותר מהמקום הזה, לא מטענות שיפוט, שוב, תמיד אפשר להגיד, אוקיי, יכול להיות פה ושם, זה לא שמה. כשאני עומד על הקווים, הם צריכים לדעת שיש מבוגר אחראי שאיתם, ומישהו עומד במילה שלו, ואם אמרתי להם שאני הגב שלהם, אז אני אעשה מה שצריך גם באובר-אקטינג, שידעו שאם עכשיו הם מתלוננים על משהו, אני פה איתם, ואני עושה את המשקעת ההצגה. אני לא חושב שהסיפור היה שיפוט, אבל הם צריכים להרגיש את האנרגיה ואת הדוגס גם מהצד שלי. זו האמת. תודה לכם, חבר'ה. ניסה על חיסון? אני מנסה, אני לא מנסה, אני מחסה, ואני לא משאיר את זה, נשאר לי. רגע, יש לי רשימה בעדה? סליחה, Yeah, it was a good series. They played hard. You know, it wasn't easy, and we had to show some character to come back from after the game 1 loss. So I think we did a good job. Jonathan, congratulations on the win and the series. You had a wonderful series yourself. How did you feel personally with that? And also, we don't know what the status is going to be without Ty now, so a lot may be on your shoulders going into the next series as well. How do you feel about that? I'm used to it. So I just want to help my team win. Hi, Jonathan. First, congrats on the winning of the series. This game was a real roller coaster. You led twice by 15, and they came back. What was it more of a mental thing? Did you feel too comfortable tonight, or you think that they just play well? No, I think it's a combination of both. They're a good team. They're pros. So they're not gonna lay down for us to beat them. They're gonna come out and fight. And I think we responded to the punches. And we got to do a better job of just stepping on their necks and finishing the game. But that's what comes with playing basketball. Every team gonna have their run, and you got to respond to it. Thank you.
Good evening, everybody. I congratulate the team, and also I congratulate Ráshon for this series. Obviously, they gave us a good fights, but congratulations to us that we qualified for the next round. Thank you for the fans that they've been over here, as well as also on the road. Their voice was very important and support. Coach, first congrats on the win and the Thank you. qualified to the semi-final. If you have any update first on Tayo Diassi situation. And my second question, you don't have Danotoro here, and you have only one big guy beside Odiasi. How concerned are you going to a series against a team with three bigs, not three real bigs, and how concerned are you, that maybe your best real center is injured? Well, actually, this is not a question for me. Both questions are not for me. I'll tell you what I was told for Odiasi. He's going to check, and we'll see what his position is. We all pray not to have something serious, but we will see it in a couple of hours. In regards of the next question, we have Segev, we have Ish can play, Kinad can play that position if the emergency calls. If. In regards of Otur, it's a management thing, and we will see what happens. But it is, as you said, the team had lost a lot of power in regards of the situation with injuries, surgeries, absence, in and out. Also Ginad, Bar. You cannot have a sustainable rhythm and chemistry when you have this in and out. But the team has fighting. We have a spirit, and we're gonna give our fights. There's nothing, given just like that. We're gonna go and earn things on the court. Whoever are the 10, 11, or 12 being dressed. Hey, Coach. Good evening. Congrats on the win. I want to ask you about Yam and Vas and their importance tonight, getting the win, because they practically danced on the floor. Dance, you said? Yeah. Nice word. Yeah, they dance. They play good together. They find a good chemistry. They're playing good together. At 1-2, 1-2-1, whatever it is, like ball creators. If we add also crease when we have three ball creators, we're becoming smaller. But definitely, we play also some other teams that they have small size, and it's all about the threats you have, multiple threats. But we share the ball better in game 2 and game 3, and we're happy for that. Also, the spacing we create, it allows multiple other options to have. We need to be more consistent on the defensive end, though. It hurt us defensively. It hurt us a lot of times. The third quarter that they hit, I don't know how many three-pointers, like 6 or 5. It was 5 out of 10 three-pointers, and then in the last quarter, they just made 1 out of 6. So that was a huge difference. Defensively, we need to be better in communication levels, because we're playing a team that can, in the semifinals, it was proven already. They won multiple times against us, and they do have a quality. But as I said, we're very determined and very decisive. Coach, you just mentioned it. How do you see your chances against Hapoel Jerusalem in a series? Meaning that I'm alive. I'm going to fight. Whoever we play against. We are Hapoel Tel Aviv. We have what we have, and we're going to increase our, belief in many areas. I hope that it's also combined with the surrounding and also the fans and the environment. So it's a series of 3 wins, best of 5. So that's how we're approaching. Congratulations for the qualifying. I asked
another question about the series of Jerusalem. This team caused you a lot of problems in the 2 years you have been here. So what can you do differently now with this roster to beat Jerusalem? The different thing is to win, but I understand your concerns and your interest. But now this conference is dedicated to Hapoel Tel Aviv Rishon. But if you know, then we're talking like 80% of the press conference about the next game. If you want, I can make a press conference tomorrow, for that game. But let's dedicate that press conference for that. I'm not escaping any question. I don't mind. I already answered. But I think that I answered. What can I say? The difference is to go to win. That's the difference. Okay, what Rishon caused you the problem that you have more difficulties to win this series in 3 games? They play brave. They play very good. They drove well and they kick. They have a good spacing. People that they were, not shooting the well. And the previous games, as let's say Barnes, he's 75. He hit 3 3-pointers, which it cost us a lot. They play brave, as I said. This is a different story to play as an underdog, and it's a different story to play as a favorite. But you just have the favorite, and you're missing 80% of the power you just showed before, or maybe 70%. But still, I'm not trying to find excuses, but that's the reality, okay? So let's face the reality. And it's many times it's not coming back to basketball. It means X and O's. Did we switch there? We use this big lineup, small lineup. It's not only basketball. It's about relations. It's about the momentum. It's about the belief. It's about the, how much we have a chemistry and all these things that downstretch will help a team to win. We knew from the beginning. For me, I don't mind. I was always in the teams that they must win. So I'm good with the pressure. I live with the pressure comes with the job. I don't mind that. Really, I don't mind. But we need to see the reality. So I don't want to say the word we are underdogs or with this. We are who we are right now in these circumstances. We'll see where we stand with AB, where we stand with Uturu, where we stand with Odiase. Whatever it is, let's say, knock to the wood, we don't have, we're going to go fight like lions. For sure. Coach, if lion is the good animal that I mentioned, if you like it. Coach, you work all season to get the home court advantage. You have the home court advantage in the semifinal. You praised the crowd that gave you a boost tonight and in the second game, but still, it's not a big, big numbers. Do you have a team that I want to ask you, because you have a team that came here with all the tickets that you gave them. They will take. How much do you need your crowd in this series? Because if you want to have a proposal, you can propose me. I'm going to buy 100 tickets. Let's say. I don't know what is the cost, so I can buy 100 and I donate it. That's a good thing, huh? Whatever you are, VIP, price, VIP, whatever it is, like you tell me. Sorry? How much do you The need? team needs its crowd, and for sure. That's where the soul is. That's what you're trying to play for. We're professionals. We like we like the tone. And they know how to help the team. But this goes like, you ask me something which it's not on me to answer. I do get information. I do know some things. Maybe you know more, and the management knows more. I mean, where we stand with this? Like the division we have had from the moment I came. The moment I came over here, it was a division. So those things can be solved because you have under you the emblem of and the colors of Hapoel Tel Aviv. That's above anybody, above me, above anybody. You support your team. You have to be proud about your team. The rest of the things are personal agendas. I'm not saying that somebody has personal agendas, but the rest is like out. When you have something which is holy, you protect it, no matter what. That's my position in all 35 years I'm in sports and the experience I have. But it is what it is. Somebody and everybody is responsible for their own actions. Thank you.
night. Coach. Bye bye.